हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल फॉर द सेल रिएक्शन Zn is convert into Zn2 positive and Cu2 positive is convert into Cu. From the Nernst equation we know that E naught cell is equal to 0.059 n log Zn2 positive upon Cu2 positive. Zn positive and Cu is equal to Kc, equilibrium constant. Place the value of Kc and we get the relation E naught cell is equal to 0.059 n log Kc. This is the relationship between the E naught cell and the equilibrium constant at 298 Kelvin temperature. From the numerical problem, calculate the Kc for the reaction. हमें एक इक्वेशन दी है. इस इक्वेशन में हमें ये पता है कॉपर इज कन्वर्ट इनटू Cu2 पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव इज कन्वर्ट इनटू Ag and reduction potential values are given and we know that E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode and we place the value 0.80 minus 0.34 volt, then we get the E naught cell is equal to 0.46. Then we use the relation E naught cell is equal to 0.059 n log Kc and n is equal to 2. Then we get the log Kc. Log Kc को जब हम solve करेंगे तो we get the antilog of 15.5668. Then we get the Kc is equal to 3.6 into 10 raised to power 15. Next numerical है calculate the equilibrium constant for the reaction at 298 Kelvin. From this equation we know that nickel is undergo the oxidation and chloride ion is undergo the reduction. E naught cell for the reaction is given 0.320 and we know the relation E naught cell is equal to 0.059 n log Kc. Then we place the values and we get the log Kc. By taking the Kc we get the antilog of this value, then we get the equilibrium constant value by this relationship. तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल पे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.